훔쳐본 어느 제소
so. Ubikhosi Hallelujah. Hallelujah. God is good. Amen. Hallelujah. Singahlala phansi ngekhathi somvela. Amen. Hallelujah. Libe futana nje worship team ningabe khashane. Titulo tubekele nini leta. Amen. Siyabonga kakhulu kwekuthi ukhona nawe. Hallelujah. And siyabonga kakhulu kulaba sibukelako njengamanje. Hallelujah. Etindzawo letahlukahlukene. Amen. Hallelujah. Labanye batabe basilalela. Hallelujah. 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 Basalungisa labashuthako. Amen. Asimshayele intandla kuNkulunkulu ngekhathi endlini. Asishayele labasibukelako futhi. Hallelujah. Usunday yomthandazo. Hallelujah. Sunday yomthandazo ngendlela lephakeme. Praise the Lord. Siyabonga sitawuconze video straight lo ngiyetawulandzela ngemuva. Ngifuna kushumayela right now. Hallelujah. Ngifuna kushumayela right now in the name of Jesus. But ngifuna welcome labasibukelako labasilalelako. Noma usilalela ka WhatsApp, usibukela ka YouTube, usibukela ka Facebook right now. Welcome in the name of Jesus. Hallelujah. Asishayele intandla sibashayele intandla welcome. Hallelujah. Ngifuna ukuthi singakaqhubeki ngoba sishumayela live namuhla. Ngifuna kuva labasibukelako. Ngifuna kuva ukuthi bobani. Ngive ukuthi bobani labasibukelako sibabe sesiyaqhubeka egameni lika Jesu. Hallelujah. Over to you. Ngifuna kuva ukuthi bobani labasibukelako. Hallelujah. Microphone. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Basamlungisela lo shutha ngifuna kuva ukuthi babani labasibukelako. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yes. Ngivusele bazalwane egameni kaJesu. Amen. Lana sibukela ngusaneliso eManyuko. Asimshayele intandla umprofeta, asimshayele intandla. God bless you. Na sayinile Mnguni. Sayinile Mnguni, asimshayele intandla, asimshayele intandla. Sabelo siya Dlamini. Asimshayele intandla, Sabelo siya Dlamini. God bless you. Mbuso Shongwe. Mbuso Shongwe, asimshayele intandla, asimshayele intandla. Hallelujah. Sindingene. Asimshayele intandla bokela basibukelako. Awuke liphutha lekubukela sebaphelele. And Sabelo siya. Sabelo siya simshayele intandla ukuthi Sabelo awukaleli liphutha ubukela impilo yakho ngeke iphinde ifane namhla. Hallelujah. Nawu ke ukuthatha koko losibukelako lotaba sibukela. Ngicela usitshele ukuthi usibukela kuyiphi indzawo. Ngifuna kwathi ukuthi usibukela kuyiphi indzawo. Ngifuna kwathi kuba namhla sitawuthandaza. And ngicela ukuthi udrope ubhale iprayer point yakho ukuthi ufuna sikuthandazise kuphi. Ezisitabe sithandaza namhla sihlangene sitabe sithandazela. Ngicela ukuthi ubhale nyalo ukuthi uthini umthandazo wakho sitakuthandazela. And number 2 ngicela futhi ukuthi mawabufuna kwathi kabanti ngelibandla utawuva amafuta lememeteni uqhubeke ube connected. Amen. Asishayele intandla. Ngicela ukuthi siyele emabhayibhelini ethu sitawushumayela namhlanje. Nawe la ukhona khona ekhaya ngicela uye eBhayibhelini lakho encwadini yeIsaiah 51. Ngifuna ukukhuluma sitawuthandaza kafisha. Isaiah 51. Ngifuna ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Uthi makakhuluma Jeremiah 20 uthi ngizamile kubiza ngikhona
live lakho liyashisa, lishisa njengemlilo lovalelwe emathanjeni abo. Haleluya. Noma yini libe on, haleluya. 51 lo mfundzela wona ucela bene microphone isonzele kuye lo taba mfundzela. Haleluya. Sitawufunza Isaiah 51 namuhla labasibukelako sise Sound of Glory Kingdom of Eswatini elutse cela uvule lawo laNkulunkulu khona uNkulunkulu afuna ukusho ngelivu lakhe namuhla egameni lika Jesu. Ngiyacela masofikile mabhala noma ngifundzele egameni lika Jesu. Isaiah 51 from verse 1. Lalelani kimi, nina lenifunisisa kulunga, nalenifuna simakaze. Bukani kulelo bhala, lenacedulwa kulo, nakulo yongwali, lenaqodwa kuyo. Amen. Utawuchubeka, ngicela usibongeleke phakathi. Babe live lakho liphilile. Live lakho siyalemukela namuhla emini. Babe wethu longcwele. Phinda ulidlale ngosini litafula. Sifuna kulidla uNkulunkulu wethu namuhla emini. Phinda babe utibonakalise uNkulunkulu. Phinda babe usonde ngalo. Kwendele kuhle nesiphatshana kwegama lika Jesu Kristu. Amen. Ulosibukela ka YouTube ka Facebook losilalela ko right now. Angikwazi ukuthi ukuphi ukulibelieve ukuyiphi indzawo ukuphi la khona nabanye bavalelekile endlini abakhona ukuphuma but ngicela ukukhuluma ngana live la uNkulunkulu namuhla egameni lika Jesu kule ncwadi yeIsaiah lengifuna ukukhuluma ngayo egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli mawufunza lithi lalela la. Leli gama lithi lalela la kusho ukuthi in other words uNkulunkulu ukhulumile nale Jerusalem ayangalaleli. But makakhuluma nale Jerusalem angilapho la uNkulunkulu saphiza khona athi lalela salulalela nyalo. Kusho ukuthi bowenda nje but ungalaleli, bokhona nje but bongalaleli, bohlabela nje but bongalaleli, bokwenda konke kwendele uNkulunkulu ungalaleli. But uNkulunkulu lalela la. Namhla sengikhulume nawe longibukelako longilalelako lalela la uthi uNkulunkulu namhla lalela la. Amen. Tawuva sikhathi sinengi sibafundisa khona libandla but mina ngikhonde ngalishuma namhla lalela la. Sikhathi sinengi ngiyaba worship team mhlabele ngikhonde babo but mina ngikhonde la ngekhatha ngikhonde kude kukhona lokwendekako. Sikhathi sinengi ngiyadena into leniningi ngiyathandaza ngiyakwenda konke but kude kukhona. Namhla ngithi ngikhulume konke losibukelako la uhleli khona mzalwane phana kaNkulunkulu losibukelako uNkulunkulu lalela la. Namhla sokwendile konke uNkulunkulu akakhulume nawe uve, uNkulunkulu akakhulume nawe uve live lakho. Uthi ke uNkulunkulu lalela la mine lele lenifunisisa kulunga. Shothi lokwele wafunisisa kulunga wagcine uba letikhwephu ufuna ukufunisisa ngemandla akho, wagcine ufuna kwenda ngemandla akho kulunga kuthi wena awukalaleli uNkulunkulu lakushoko. Namhla asengikhuluma naye wonke umzalwane lokhona esombe nalo sibukelayo ukuthi uNkulunkulu uthi namhla ungakakweli konke ungakabendeli konke uNkulunkulu cala ulalele yena ukuthi uthini, cala uvela ukuthi uthini, cala ulalele yena ukuthi uthini. Amen. Ngisekhona sombe asenishaya intanda ngokuthi ngisekhona. Hallelujah. So little Bible ku Roma 10 verse 1. Little Bible bazalwane sifiso sami nemthandazo wami. Shows Paul abekafisa aphiza thandazo. Uthi ukuthi baka Israel basinziswe. Elisiyathi ukuthi baka Israel ibandla le baka Israel sive sankulu lesibusekile. But bebakhona lebebakasinziswa kulesifo. Kwati kulunga lokuvela kuNkulunkulu sebatakhele kwabo kulunga.
shothi in other words mawungakalaleli uNkulunkulu akushoko utawugcina wena utakhela kwakho ukuthi kuze ngilunge kufanele ngende nje kuze ngilunge kufanele ngende nje kanti iBhayibheli lisitshelile ukuthi ngekukholwa siyemukeleka uNkulunkulu ukuthi silungile shothi namhla asisakufunisisi kulunga nabathi iBhayibheli lapho labafunisisa kulunga lisho ukuthi kahle kahle ku-wrong ufunisisa kulunga according to le live laNkulunkulu elikushoyo makathi umbhalo weMatthew 6 verse 33 athi lingakhathaleki ukuthi indawo njalo kepha funani kokuqala umbuso kaNkulunkulu lapho iBhayibheli sifundisa ukuthi uNkulunkulu asibele kufuna umbuso kaNkulunkulu ngoba umbuso kaNkulunkulu sewukithi kepha lesingafuna litasitshela iBhayibheli ukuthi indlela lekufuna sifune ngayo singafuna kanjani haleluya lithi leli lifundisisa kulunga nalelifuna simakathi akusiko wrong ufuna simakathi but uNkulunkulu uyasifundisa namhla ukuthi asimfuna simakathi sibe silalele ukuthi uthintene evini lakhe asakhulume konke lokubukelako right now lokulalelako la ukhona khona endlini la uhleli khona la ubukela khona la uhleli khona right now simakathi ufutane nawo simakathi ukhona la ukhona khona simakathi ulala ukhona khona elibawungabe wathi bawabulalela isisilo utawukhona ukufuna lo inyama ithi yona wona simakathi usekhashane nawo but nami ngifuna ukutshela ukuthi the Romans 8 verse 31 lithi posta uthini ngalo mangabe uNkulunkulu akakithi ngubani ongabelana nathi ngisinamhla uNkulunkulu ungakuwe uthi uNkulunkulu namhla uNkulunkulu ungakuwe ungesabi ungakhathateki uNkulunkulu ungakuwe lithi iBhayibheli leli lifundisa kulunga shothi namhla iBhayibheli lisifundisa ukuthi sikufuna njani kulunga siyakufuna yini kulunga noma already silungile and iBhayibheli lithi thina lesifundisisa uNkulunkulu shothi in other words nalokufuna uNkulunkulu indlela sifuna ngayo uthi Isaiah 55 verse 6 uthi mawufunda verse 6 wakhona uthi mfunele asele kutholakala liyama usazona mfunele asele kutholakala shothi siyenda sikhathi la khona ngeke akutholakale khona kepha mfunele kepha lithi iBhayibheli alilele lifundisa uNkulunkulu lalelana amen naye le part egcina lenkulu ithi lithi le egcina bukani kulelo kuvala lena cedulwa kini lisho ukuthini lithini iBhayibheli mbukele imlaleli lisho ukuthini malitsibuka kulelo kuvala lo wacedulwa kulo iBhayibheli lisitshela thina njengabantwana baNkulunkulu ukuthi thina kunelivala thina lesakhamka kulo namhla seku-encourage usibukela lapha ekhaya wena usiya umuntu wekulahla wena aseku-encourage wena losibukelayo wena awusi akusho ukuthi uyinothing lokulahlwe bawo kunelivala lowacedulwa kilo akubabi mistake ukuthi ube khona la emhlabeni noma ngabantu bakulahlile noma abantu banjani akabi mistake ukuthi ube khona la lapho uthi uNkulunkulu buka kuwe uthi buka evaleni lowacedulwa kuwo lisho ukuthini iBhayibheli malithi buka evaleni iBhayibheli lisichazele ku-Exodus 17 lithi iBhayibheli ngalinye ilanga mawufunde mawucela kuGenesis 28 kunemboza lethiwa uJakobe leyahamba yafika endaweni lethiwa iBethel lenzawo lethiwa iBethel kwakunelitshe lelikhona kuthiwa lemboza yaqamela kulelitshe yabona lilandela lisuke entule liyaphansi and lelitshe ngulelo levala lesacedulwa kini ku-Exodus 7 lithi iBhayibheli sebomile ehlane lithi iBhayibheli uNkulunkulu watshela Moses wathi mina Eyathiniya 1 Corinthians 10 verse 1 iBhayibheli yasichazela ngemntaba baka-Israyeli ukuthi badla kudla kunye banatha sinapho sinye elithi banatha evaleni elelo kuvala bekuKristu jo sesiyabuya ke lo Isaiah sesiyakubona kubona malithi iBhayibheli buka kulelo kuvala lo wacedulwa kilo iBhayibheli yasitshela ukuthi lelivala lokukhulunywa ngaKristu kukhulunywa ngemvozana yaNkulunkulu lapho uthi uNkulunkulu buka kuKristu lo wacedulwa kuwo haleluya incwadi yamaHebheru 12 verse 2 lithi iBhayibheli emehlo enu angesuki kumsunguli lempheleliso yokukhona namla ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu
esikhundleni sethu ufune musa kufuna buka uthi kulapha musa kufuna kulunga buka. Oh my God, wathi ukhumbula Isaiah 23 verse 18 uthi khohlwa timo letendeka, khohlwa timo letentekile, bheka uNkulunkulu wenta imbolesha, bheka lapho uthi uNkulunkulu behold, uthi uNkulunkulu buka, yekela khathatheka ngenkumbi yetimbo buka, yekela khathatheka ukuthi kwentekane emaveni buka, yekela khathatheka ukuthi wendani sathane buka, utamhlabuka. Hallelujah, utamhlabuka kulelo litshe lowaqedulwa kilo, buka kulelo litshe lowaqedulwa kulo. Wathi ukhumbula isikhathi lakhona uNkulunkulu bekushaye kwaIsrayeli basehlane babalisela uNkulunkulu, lithi iBhayibheli kwaba letinyoka lethu kulala nako, uNkulunkulu wafuma Moses kuthatha ngayinyoka uyakhe uyibeke etulo, lota ubuka leyo utawuphila. Lapho ngikhuluma nawe losibukela ka Facebook, ka YouTube, ka WhatsApp nyalo, uyasilalela uthi uNkulunkulu buka, buka, uthanda uNkulunkulu buka kulelo kuvala lo waqedulwa kulo. Sibuka kanjani kulelo kuvala lesaqedulwa kulo? iBhayibheli ndawucela ukuthi uchubeke uye verse 2, uye verse 2. Yes. Bukani ku-Abrahama uyihlo, nibuke nakuSara lo wanidala, ngesikhathi nangimbida abesemunye kuphela, ngambusisa ngamenda wabamnyenti. Shothi indlela lesibuka ngayo sibuka Abraham. Lokubuka kwethu Abraham asibuki emavesi labhalwe Abraham kuphela, kepha sibuka kulamavesi le event leseleko saloko lokwenteka ngesikhathi sa-Abraham. Lithi iBhayibheli Abraham uthi phuma eveni lakhe uNkulunkulu, hamba eveni ngakubusisa. Abraham uyamthembisa ukuthi abangibakwetive, but Abraham asifuna semzala enesikhathi esihambile, kepha Abraham asolumile umele uNkulunkulu. Nami ngifuna ukutshela ukuthi mawubuke kuleli vala limjesu angeke uze ugive up. Wabuka kuleli vala limjesu uthi awukhona bantu nakulo. Wake kunevaleni wena uvela kuNkulunkulu. Shosi namhla uNkulunkulu ufundisa ukuthi wena une-generational blessing njengempala kaNkulunkulu ngoba ulovela lapha ku-Abraham. Namhlanje asewubebuka uSathane wendele empilweni yakho, asewubebuka uSathane ukushaye kanganani, asewukubuka isibusiso sa-Abraham, asewukubuka umsebenzi kaNkulunkulu ka-Abraham. uNkulunkulu kaJakobe utawathi noma ngabe icumba kutimbo labatatiko, noma ngabe icumbi yebaNkulunkulu ababakhona njengempostoli Paul kude netawukwati ngaphandle kokathi Jesu ngimatabetsela. Namhla ngiyakhuluma konke lokubukelako ngithi namhla buka kuye, buka kuleli vala, ezosabuka kuleli vala ucover, ezosabuka kuleli vala kude lokuthathiza, ezosabuka kuleli vala ubiyelekile ngegama likaJesu. And ndawufuna kuthandaza right now, ndawufuna kuthandaza right now, ndawufuna kuthandaza nawe right now egameni likaJesu. Uthi namhla buka kuleli vala, and namhla eSwatini siyathandaza, sithandazela live laseSwatini, but khona ngifuna ukukuthembisa khona nawe la ukhona khona ngesikushiye, nawe la ukhona khona kuleli live ngesikushiye, sithandaza kuletingo letawende. In the realm of the spirit kude distance, even likamoya kude ufika la ukhona khona, and people down ndawufuna right now lokubukela ukuthi okujoyina kulo mthandazo nanonke bazalwane ndawujoyina la ngangwane bathi ne asendlule ku20 kepha siyahlangana eSouth Africa kude lophuma endlini bayasibukela nje abakhona kuleli yendzawo kulamanye emave bathi alibi more than 2 bakhona bamvayo so kusinelitha aboshiwe lithi iBhayibheli libandla laqhubeka lampuse laphitha la sibukela kunegilozi la tayirelease uNkulunkulu. Umfundisi Johane utawutha silide mthandazo utawuthandaza nje la kule microphone athi bakaqedza nje utawuthandaza kabisha athi bakaqedza kulandzele kule nayo uyathandaza sithandazela labasibukela nawe uyathandaza lapho la ukhona khona siyathandaza siyashintsha ufika nje uyathandaza uthandaza uyaqedza kulandzela umnye uyathandaza nabe sengiyabuya asume lesimele ngetiyawo sobra la kasabra kata rapala kasabra katania rasobra liga satana. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Gita le rich le akabale, gita le live le akabale, gita la wonga ma rich. Ngegama likaJesu, nangemandla wakho, ngegama likaJesu.
right now in Pumalanga and Sholalanga and Zero. Hey, yeah, we pray, Lord, for your grace. In the mighty name of Jesus, Jesu Kristo, kuti baba bose ngameni lika Jesu Kristo, onge matolo atokotama, yonge ilimoya itokotama, na tokyonge tindimi, titokuma kuti Jesu Kristo yuikose, mwa nelikama. In the mighty name of Jesus, siamo sisitangaza uwe masikolwe kuti wena unkulunkulu lophendulako singamukabati egameni lika Jesu. Siyabonga mwelengwele ukuthi Mose sisakhala uwe wena Mose uyasiphendula njengoba lishito livi lakho lathi Mose singakade uma sikubika baba Mose ngokukholwa wena Mose yayiva imithandazo yethu bese siyasiphendula uphindze Mose simakade usikhombise ngisho netifihlakalo tiko lesingadadi tiko letingakhodwa in the mighty name of Jesus, God,
Mosi livi lakho sithumela Mosi moya wakho ukuthi baba Mosi mawusethulethe mawuzula Mosi Afrika yonke emhlabeni wonke ngegama lika Jesu Kristu sithi busa Mosi busa impilweni yabantwana bakho egameni lika Jesu Kristu sesifakatha ingadi ya Jesu ukuthi mayisibiyele kweshilo sekhona bakho kepha baqhubeke njalo babukhona Mosi sifakathe kulowo Mosi lokwethembisile baba Mosi ngokwelivi lakho kuthi wena uNkulunkulu lomehluleki wena uNkulunkulu lonemandla noma ngabe Mosi sifakathe sebahlulekile bodokotela noma ngabe sebehluleke ongemazemba lakhona wena babe wethu wethembekile uthi nene waze wahluleka uthi wena uNkulunkulu konke lokwethembisile uzokwefeza okukhulumile baba Mosi sifakathe niko lokugcina angeke kugcine sitha angeke kugcine sathane angeke kugcine kugula kepha kugcina lidlakho ngoba lona linemandla okuvula impela nalaba sekuthona uletha ukuphila nalakutheba sengakaphila khona siyabonga Nkosi siyabonga moya lengcwele nabasibukela kuphi sitawuva There is Zoe Glory is watching us from South Africa. South Africa bayasibukela bazalwane asishaya intanda. And the Abelemkosi Domo is watching here from Eswatini, Lobamba. Lobamba sishaya intanda kalobamba bayasibukela. Haleluya. uNkulunkulu akanibusise ngicela ukukutshela nyalo sitawungena etimemetelweni ngicela utive kahle timemetelo tethu labandleni ngicela uhlale ulalele ngendlela Oh Jesus. Sibonga ingadi ya Jesu bazalwane. Lesikhulumela ngcono eleveni lakhe sitawucela noma ngabe yini egameni lakho utawusendela. Nanamuhla imini siyamthemba egameni lika Jesu. Kusilet nombolo angeke tikhule ngegama lika Jesu. Angebe nani. Bese ke bazalwane ngalesibili nangemgcibelo iba khona iwokuthi bantu labeta ku-1-on-1 nabo ba controlled sitokhona kuhlela ukuthi kulona loyo utanini uma ngabe ude 1-on-1 au ude Facebook noma ke ude nangabe ude Facebook noma YouTube ngena ku WhatsApp kuna inombolo lekunika yona nyalo ubhuke for i-1-on-1 leba khona ngalesibili nangemgcibelo inombolo 7650 7165 7650 7165 7650 7165 buka nakhona usebenzisa le linki cela kuqhubeka ke bazalwane sibonge kubo bonke laba partnerisha na original popopo emhlabeni wonke wakangwane eSwatini siphinde futhi njalo siphinde sibonge nakulabo labase South Africa inkosi yemusa inibusise bazalwane qhubekani nipartnerishe qhubekani niusekele lo mbono bazalwane siqhubekeni simthandazele eSwaziland asiqhubekeni futhi sithandazele nawe qhubeka usibambise uqhubeke uthandaze cela kusho kuma partners ukuthi umsebenzi waNkulunkulu solo uyaqhubeka umsebenzi waNkulunkulu sola ukemi engeke nawe yafuna partnerisha nemprofeti sikhathi noma sikhala sesekhona uvumelekile ukuthi ungaba khona nawe uvumelekile ukuthi nawe ungahlanganyela kuleli bandla lelithi alihambe livangeli laNkulunkulu kule nombolo bazalwane sentishito ku account number ku e-wallet ku WhatsApp nakhona wemukelekile ukuthi ungahli nawo onke manix lakhona kuma partners amen. Hallelujah. Amen. So tivele ke lo sibukelako uNkulunkulu akabusise unakuthandaza nawe labanye babhalile icelo tabo labanye ba inboxile ngifuna ukuthandaza nawe right now Father God I pray lokho angibukela ucelile Nkosi mendele lokho ngifisako
ngegama likaJesu umkhulu umphilise wenele buhle nekubatshela kulibinto likaJesu in Jesus name. Bamangalise ke ubendele umusa bonke labasibukele bonke labasibukela kumakavale ngegama likaJesu bonke nalaba